Наверное, прошла уже целая вечность с тех пор, как вы вернулись из поездки по Эфиопии. С момента прошлого ролика уже сошел снег, распустились листья на деревьях. Даже наше кофейное дерево подросло с момента прошлого видео, посмотрите. Многие из вас по нам уже соскучились, а мы все монтировали, старались собрать воедино и понять все то, что мы там увидели. Для нас это первая поездка в страну произрастания, и мы ни в коем случае не претендуем на какой-то профессиональный взгляд о том, что мы там увидели. Мы будем очень рады открытому диалогу и общению в комментариях. Тем не менее, мы счастливы, что ролик наконец вышел, и что мы можем пригласить вас пройти этот путь вместе с нами и пережить еще раз те эмоции, которые пережили мы. Полетели? Итак, мы в Эфиопии, старейшей стране в мире, единственной на африканском континенте, которая не была колонизирована, и второй после Армении стране, принявшей православие. Некоторые историки даже считают ее не только родиной кофе, но и колыбелью всего человечества. Наши цели в поездке были далеки от туристических, и общее впечатление о традициях, особенностях, географии и людях мы складывали через отношения, связанные с кофе. У нас есть мечта о построении бизнес-отношений. Нам хочется много знать о кофе, который мы продаем, и о людях, которые за ним стоят. Мы бы хотели, чтобы все лоты, которые наполняют наш склад в будущем, были собраны, обработаны и поставлены людьми, которых мы знаем лично, и чтобы качество их жизни росло вместе с нашим. Исторически сложилось так, что информацию о кофе из Эфиопии, особенно который был выращен и собран в южных регионах, получить очень сложно. Это связано с тем, что землей там владеют мелкие фермеры, размеры участков которых редко превышают 1 или 2 гектара. Они не имеют собственной обрабатывающей инфраструктуры и зачастую в период сбора урожая продают собранные ягоды в ближайшие к ним станции обработки. В таких условиях проследить, а тем более выделить в отдельный лот урожай того фермера, который уделял больше внимания своим деревьям, практически невозможно. После обработки на станции, собравшей тонны ягод со своего района, кофе оценивается на кофейной бирже ICX. Ему присваивается грейд и название региона. По названию региона мы примерно можем описать теруар, тип почв, высоту произрастания, среднюю температуру и количество осадков в год. В лучшем случае мы сможем узнать, как именно кофе обрабатывался и сушился. Но мы не видим людей, которые стоят за продуктом, не знаем, сколько денег они получат за свой труд, и не уверены, будут ли они вообще выращивать кофе в следующем году. До недавних событий прозрачности и выстраиванию прямых отношений с фермерами препятствовали административные ограничения. Но в последний год Эфиопия переживает важные реформы. Главой правительства был избран прогрессивный премьер-министр. Президентом страны впервые за всю историю стала женщина. Налаживается мирный диалог и дипломатические отношения с соседними странами Эритреей и Сомали, которые десятилетиями были заморожены. В кофейной отрасли тоже произошли существенные изменения. Появилась возможность в обход биржи покупать кофе напрямую у владельцев станции обработки. Это даст возможность больше узнать о зерне и людях без применения серых схем и информаторов, как это было в прошлом. Мы верим в это светлое будущее, но сейчас, пока эти изменения лишь осторожно проникают в бизнес и жизнь, мы видим, какой длинный путь придется пройти производителям и экспортерам. В глаза бросается низкий уровень жизни людей, отсутствие развитой инфраструктуры, а зачастую и элементарных удобств, к которым мы с вами давно привыкли. Это впечатление особенно усиливается от того, что между Москвой и Аддис-Абебой нет разницы во времени. Ты не замечаешь, что спустя несколько часов перелетов просто оказываешься на земле, где время замедлилось и отстает от твоего на несколько сотен лет. С 2018 года у нашего поставщика зеленого зерна, компании Colibri Coffee, а значит и у нас, стали завязываться отношения с компанией Tafdag, основанной прогрессивными и современными местными предпринимателями, глубоко понимающими суть проблем, стоящих перед индустрией. Они владеют несколькими станциями обработки в южных регионах – Сидама, Иргачив, Гедео и Гуджи, и стараются сделать все возможное для создания комфортных условий жизни и процветания людей, вовлеченных в процессы выращивания, сбора и обработки кофе. Первый день в Аддисе мы провели в их офисе.
Нам было интересно познакомиться с ними лично, попробовать кофе, которым они особенно гордятся, и подробно расспросить о том, как устроен кофейный бизнес в стране. About your company, why do you decided to build it, and what are your values, and what are your approach in this market? Me? Okay. Thank you. And first, it's great to get to know you, Denis, and all the way from Russia. Maybe my first person even to meet you in coffee trading from Russia. Could be in exhibitions, but not personally in Ethiopia. So glad for this. About your question, our company Tafdag, the name itself derives from our names, Tafdag, Tamru, Daniel, Brum, etc. And we came out from a farming, a coffee trading family. For years, our families from the other side, from our uncle's side, were trading like the last 40 years coffee to export in local market. And so from this we saw ourselves what is the potential to bring change and to get the chance to show Ethiopia the new way of trading our precious coffee. And the other thing is like Ethiopia has like one of the best coffee in the world. The best. And the farmers produce one of the best coffee, but like they are getting I mean like the least payment of all the works in Ethiopia. So like we know there's some problems. This happened, so we want to put our energy on how to change that trend, because there's something wrong with the trend, the old way. Yeah. Because like if you don't pay the farmer the right price, you cannot get good quality coffee. So we try to come up with this new idea, working with the farmers, trying to change their lives and trying to change the trend and the quality of the coffee. So for the specialty coffee, you cannot manage by paying, like by just going everywhere and buying everything. You have to be specific. You have to know your areas, your locations, altitude, everything matters. So after that, you have to create something like family with the farmers. Even they have to know, they have to respect your aim, your goals, because like most of the farmers, they see coffee like 1 month or 2 months of their income. So the other year round, they will be in problem, in debt and everything. So we have to be like behind that. We have to show the world this is happening, because like one way or the other, like the world try to help each other. So with that kind of resource, they have to at least live a full life. So that's the main aim of the company. And also like with most of us are younger, so with full energy, we were sure like we will change the trend and we will come up with something amazing. So now we're on the process of that. После небольшого перерыва по пыльным дорогам Африки через множество деревень и городов под шум улиц мы отправились на юг, где нам предстояло побывать на нескольких станциях обработки, которые приобрела компания Tafdag, чтобы изменить традиционные подходы в работе с кофе. Первая – это станция обработки, откуда родом один лот из нашего постоянного ассортимента – Эфиопия Иргачив Араму Берхану. Приятно было ступить на землю, подарившую нам кофе, который мы очень любим и всегда советуем вам. Обработка нового урожая к нашему приезду была уже закончена, и мы лишь смогли представить, где располагались африканские кровати, под какие песни и каким настроением местные сборщики сортировали, ферментировали и сушили спелые ягоды. Ну, а мы двигаемся дальше, в тихую сельскую местность. Вместе с городами исчезают большие машины и асфальтированные дороги, зато появляется неподдельный интерес к нам со стороны местной ребятни. В деревнях уже не чувствуешь агрессии, никто не требует убрать камеру или дать денег. Ты интересен всем ровно так же, как и они тебе. Машины, люди со странным цветом кожи и волос собирают всю деревню и нас еще долго провожают бегом до следующей.
Наша вторая остановка – это проект, который привлек наше особое внимание. В его основе два фермера – отец и сын, которые владеют большими, по меркам этих регионов, фермами и занимаются исключительно кофе. Зиначо Адису, вот он осматривает свою землю, владеет фермой площадью 4 гектара и производит до 50 мешков в год. Кофе растет здесь в окружении лесных деревьев, плодородной красно-коричневой почвы высоко в горах. Тут удачно сочетается высота произрастания, достаточное количество света и тепла, затенение большими деревьями, хороший дренаж и удобрение почвы опадом листьев. Компания Тавдак помогает им ухаживать за почвой и деревьями, собирать и обрабатывать урожай. Еще, имея возможность путешествовать по всему миру, Дэнни и Вуби привозят новые знания и опыт, накопленные другими фермерами, и пробуют внедрять их на своей земле. Пока станций мытой обработки у них нет. Весь кофе сушится натуральным способом на фермах, а затем готовится к экспорту на мощностях материнской компании BMT. За каждым бизнесом, с которым мы работаем, мы хотим видеть людей. Понимать, почему они занимаются своим делом, какие сложности и проблемы стоят перед ними и как они решаются. Несет ли бизнес социальную ответственность, не нарушаются ли права женщин и детей. То есть, на каком фундаменте держится бизнес и можем ли мы на его основе построить устойчивые и долгосрочные отношения. Мы находили любой удобный способ, чтобы задать вопросы, которые нам кажутся важными, и услышать ответы, стараясь читать в том числе между строк. Yeah, so the question is how exactly can we help based on what we've seen. People don't accept charity like UN help, right? So Yeah. you and me were talking about the possible arrangements of, for example, if we buy their coffee and begin selling the coffee, we could contribute to their particular farm. And the question is, what is exactly their need right now? For example, which we could start with as a first step to inspire them that work better, love their job, and maybe other farmers in the area will also be looking at them as an example in the area. Like, something is changing for the better for this particular family. Yeah, let me explain that. ምንድን ነው ማድረግ አሁን እኛ ምንድን ነው ይሄንን ነገር ለመቀየር ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? ቡናው ማንስ ሌላ ሰው ቡና ባንፈልግም የኛው ይሄን ፋዘርን ጭምር አንድ ላይ አድርገን አንድ ኮንቴነር መሙላት እንችላለን። So Hard to explain. Mr. Adisu said some technology, like something to produce the coffee with, like machineries, like hand pulping machine, and some materials it might be for drying, anything to make to produce coffee with will be helpful, not other stuff. And Zinacho said we've been producing coffee like since I was born, he's saying, like with his age, but we're like they haven't seen any change, any development, any good profit from it. So what they expect is, like, if they get a better price for what they produce now, they will change the way they produce the coffee, like they will change the quality. And also he's saying they have a vacant land above they produce coffee, like they have wider spots, but they're not producing coffee because it's not profitable. So the question was, what exactly do women need to make their life better? Because here we see very few women, and in general the population is 40% women, 60% men. Definitely they need some support and help apart from what they need for growing coffee. So the question is, what exactly does mother think she needs? We have just heard what parents, what fathers say, what does mother need? ijoollee tamaarsiisee ka'ee akka ana barsiisaa fardhaama. ijoollee mootota jiruu keessa karaa dubartiitti akka talawwaxee guddaa deemisa barbaada. maal hojjetu Hojjechuu yaa'u wanna amaaruun nyaataa deebisiin hojii baa hojii barbaada wanti taasisii maan jedhee amaarinyaa isa boromiyaa fituu jechuun ያው በባለቤቴ ጎን ሆኜ ስራውን ማበረታታት
የድካሙን ዋጋ ሲያገኝ እኔም ደግሞ ህይወቴ ይለወጣል። I want to support my husband, and like if he gets a better profit, that will change the whole family, and it will change my life, and also the workers who work inside, the women who work inside our compound. Compound's life will change because we'll pay them more. I actually think we need women interpreters because what they said is that. Yeah, that's what she exactly said. Are you sure? Yeah. I don't believe you. Мы не знаем точно, что было сказано, потому что не знаем амхарского и арома. Это два доминирующих языка, на которых говорят в Эфиопии. Но надеемся, что нам перевели правильно, хотя в конце мы немножко засомневались. Если вы знаете эти языки и можете перевести, будем рады, если вы поможете нам сопоставить то, что было сказано, с тем, что было нам переведено. Дальше очень интересно. Финальная точка нашего путешествия – большая станция мытой обработки Цабель Washing Station, которой тоже занимаются ребята из Тавдаг. На первый взгляд, это классическая схема работы фермеров и экспортеров в этом регионе. Вокруг станции обработки кофе выращивают фермеры, владеющие небольшими участками земли, которые продают ягоды на станцию во время сбора урожая. Конкретно эта станция обрабатывает урожаи 2800 фермеров, каждый из которых владеет участками земли в 40-60 соток. Такая станция способна произвести до 1500 мешков кофе в год. Так чем же примечательна эта станция и чем она отличается от других? У нас мало информации, чтобы делать серьезные выводы, но на нашем уровне насмотренности мы заметили разницу. Въезжая в деревню, которая окружает станцию, сразу видно, что доходы от продажи кофе вкладываются в том числе и в местную инфраструктуру. Нет, дороги все еще не асфальтированы, но они хорошо утрамбованы и не размоются в сезон дождей. Дома все еще сделаны из палок и глины, но они выглядят предельно аккуратно, а стены некоторых хижин даже окрашены. Дети все еще бегают босиком, но у каждого второго уже есть хорошая одежда. Через речки проложены аккуратные мосты. И в целом возникает ощущение заботливого отношения к жизненному пространству, которого мы не встречали в других деревнях на нашем пути. Построение обеспеченного и счастливого сообщества вокруг станции – одна из самых важных задач для Тавдаг. И тут надо действовать очень аккуратно. Важно создавать возможности для процветания и роста благосостояния. Только когда сообщество будет сообща, грамотно и вдумчиво распоряжаться доходами от продажи кофе, вкладывая их в дома, дороги и школы и формируя вокруг себя комфортную среду, будут создаваться предпосылки для создания устойчивых и долгосрочных отношений с нами, покупателями и потребителями этого кофе. Нам удалось пообщаться с работниками, которые непосредственно участвуют в управлении этой станцией обработки. Оказывается, мы были вообще первые, кому интересны люди и локальные сообщества из тех, кто приезжал сюда. Asked her a very hard question, like. This is not for her to answer. Like I just told You her. made her smile. So just before we made the setup of equipment, we were discussing what we would like to know. And the first question, first of all, we would like to thank you for the coffee and for greeting us here, because this is my first time in Ethiopia, most of us, first time in Ethiopia. And it is very important for us to see how the quality that we love so much is actually born. So will you translate that we are happy to be here and we are happy to know how the quality that we love is born. የምንወደው ኳሊቲ የተፈጠረበት ቦታ በመምጣታችን ደስተኛ ነን። ስላደረጋችሁልን አቀባበል ደስተኛ ነን። Yeah. Doesn't seem like too many words are necessary to explain that. Yeah, no, I mean like it's I explained it with an easy way. Okay. So because it's already obvious on your faces, like they are already saying that, because some customers might come and just take 2 pictures and go out, like without trying to talk to workers. You've showed already interest in how the way we are doing, how we treat the workers. That's a big deal for them. Oh. That's why I don't explain much, because
They already know it. They already know that. Really? So one of the questions we wanted to know, what is the most hard part of your job? What is most difficult part of your job? And also, what makes you happy? What is the most exciting part of the job? If they separate it in any way. ዝናባማ በሚሆን ጊዜ ፀሐይ በሚሆን ጊዜ ብርድ በሚሆን ጊዜ የዚህ አይነት የአካባቢ የአየር ሁኔታ ከስራው ጋር ተጽዕኖ አለው። እዚህ ላይ ይከብድ ይሆናል። ከዛ ውጪ ያው በሚመጡበት ወቅት ያው የእግር መንገድ ተጉዞ ነው የሚመጡት። የእግር መንገዱን ያው ድርጅቱ የተወሰነ የእግር መንገድ ቢሰራም የእግር መንገድ ተጉዞ ነው የሚመጡት። ራቅ ካለ ቦታ ላይ የሚመጡም ሰራተኞች አሉ። በዛ ላይ የእግር መንገድ መመላለስ አለ። ሰዓት መምጣት ሰዓት መሄድ ይሄ ችግር ነው። So she said the only like hard thing around here is like they have to work hard just to cover the expense of what they eat for their meal and to go to send their kids to school, to buy some clothes. And the other hard thing will be the environmental weather conditions on their work. It might be rainy, it might be hot, like hot sun. So that's what making life a bit harder for them. And she's also saying there are some workers who come from a bit far away. She's somewhere near the washing station, but there are some other workers also coming from somewhere far. So also they have to walk to the washing station every day before they come and after they finish work. So Far meaning how many kilometers? ከዚህ አስገና 2 ኪሎ ሜትር ተኩል 2.5 kilometers. And they have to reach here in time. In time for work. If they are late, they are not going to attend the work. Even if they are needed, they have to be on time. So what makes them happy specifically with this washing station is it's a new way other than the one who used to work previously. They have medical insurance. There is a road built like at the first stage, and መንገድና ውሃ በማቅረብ የመጠጥ ውሃ እናቀርባለን ለሰራተኛው። And there is also water available to drink during the hot season at the site. They don't supposed to bring water from their house. እንደገና ደግሞ ፀሐይ መከለያዎችን ይገዝተን ይሰጣል። Shades for አልባሳት protection from sun, and also an increment in their salary is also something they appreciate. And also for at the holiday times, what they get, it made them happy because it's one of the holidays they celebrate during the whole year. Like they only celebrate Christmas, most of the workers, because they can afford to celebrate another one. And also it's coffee crop season, so that's the only time they get money to celebrate. So that's why they work with you. My second question was why are they work with you? So because of this? Yeah, no, not only because of this. Like because like for example, I pay a bit more of some other washing stations, but they're not going to come here like from far away because like they cannot manage to come in time and stuff. But these people, they are already in the neighborhood. Most of them are from this neighborhood. So it's even if I pay less, They will work for you. yeah, they will work for me. But in this case, like it's close to their house. The other thing is that it's already we are already paying them more than the other guys paying. So they even come out like she used to work in other washing stations. So she came when she heard like we are paying more and it's closer to her house. So that's why we managed to make her the boss of everyone because she has more experience than everyone. And she has been working just doing this job her whole life, and now she looks like she's the boss of these ladies. So Was she a picker? Yeah, she does everything,
when like for example, if she saw someone doing something wrong, she will teach them by doing it. Like she will go there if they are doing moving coffee the wrong way, she will teach them how to move, and like might do that for an hour or 30 minutes. So she's saying I'm trying to improve my life by making a better house for my kids and doing another business like buying some cows and some animals like for a business. Then if I improve my life and give them a better life, so that means they will easily send their kids to school. Like life will be easier for them if I manage to improve my life and what I will give for them. The same as in our culture. Yeah, that's what she's trying to do. Like she's trying to have as much as she can, and finally they will have that, and it will be better for the kids. Like she's saying like she don't want her kids to work as hard as she's doing now. She's trying to make the kids, yeah. Is there anything that they would like to ask us? Because we never meet each other normally in the world. Like, they are first people to touch the coffee here, then the coffee goes to you, then it goes to us, then it goes to Dennis, and then there are customers that finally touch the coffee, like in coffee shops in Russia. So we never meet each other. So is there anything that they would like to ask the final customer or us? Yeah, I want to make the first question to her. So like I found you one point at least about what gift makes them happy. You know, like people expect like from a buyer because they work hard to keep the quality higher. This village, my last question is, this village is really nice. It's the best village I have seen for these several days. Yeah. Is it okay, or is it something special to live in such a good village? Or other villages are much poor quality? You know, like I don't know if it's political or anything. This is like the most peaceful area of this area. That's why we even managed to own this washing station. The first question was, I asked around like which area is like have this kind of problem, which area. This area hasn't had a problem like since everyone knows. And there was a conflict I told you about yesterday, right? By that time, people from this community were like protecting this washing station. Nobody told them to protect it, but they know it's where they work next season. So they were protecting for a whole month. Like by changing shift, like at night time, 5 people will get up and start protecting, and another 5 people go to sleep. They were protecting like this. Nobody told them. So I don't know if their state of mind, but this community, like it's the best community I know. I have to say something also that. Oh yes, please. Yes. Yeah. I've known many customers who are interested, like who are buying huge amounts, or like. But I haven't seen like customers who are more interested in the details, because like that's what matters for me too. That's why I'm so grateful to have this trip with you guys. Thank you. So I'm so thankful that you come to this washing station. I'm hopeful next year you come on the crop season, you will handpick from my gardens. I don't know, help the guys at night time to unload trucks. Maybe you, Dimitrian. Yeah, I'm definitely. You'll have that type of. I wish you have that type of experience, because I want you to know like things are not easy here. Even like staying at night, even for me, like I sometimes work when there is some failure, or maybe some workers might be not willing to work, like they might fall asleep or something. We even work like their work sometimes. There are some hard parts you don't know. Like it's not some things you know on the paper, like sorting this way, it's like washing this way, drying this way. It's not that.
there are details I want you guys to see. Like if you are interested, you love them. Hopefully we will meet next year and I like, hope so. we'll have I a hope better so. time. Perfect. And I want Valentina to see all. Unload the truck Yeah, because together with Dan right there. she's so afraid of the dirt during that time. Like it's so rainy, like your whole clothes, your whole hand will be covered in mud when you unload the truck. Well, this is You will not be a problem. surprised of how Valentina could work. I'm not sure, like because like I know her and dirt. Like she No, doesn't- no. Dirt and rubbish are different things. Believe me, I know. We will see. Yeah. We will see. Okay. Thank So you. thank you guys. На этом наше путешествие в эту замечательную страну подошло к концу. Мы увезли оттуда рой мыслей и впечатлений, которые еще предстоит осмыслить и осознать. Но я надеюсь, что те контакты, которые удалось наладить нам в Эфиопии, лягут в основу чего-то особенного и важного для нас. А вы сможете попробовать результаты труда людей, которых теперь тоже знаете лично. Этот фильм и эта поездка очень важный этап в нашем бизнесе, и мы рады, что вы разделили эти моменты с нами. Следующее состоится уже в августе, и едем мы в Бразилию, с которой у нас связаны большие надежды и планы. Как обычно, оставайтесь с нами, пейте вкусный кофе, делитесь своим опытом и впечатлениями. Нам действительно важно ваше мнение.